Hi, all of you. Is my voice audible? Hi. Good morning, all of you. Thanks for the confirmation. I'm trying to connect my chat window. Let's wait for 2 minutes, then others will join. Okay, it's perfect. Hi, all of you. మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత కామెంట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేస్తే విల్ స్టార్ట్ ది సెషన్. Let's wait for 2 minutes, just 2 minutes. సండే అయినా కూడా సెషన్కి జాయిన్ అయినందుకు వెరీ థ్యాంక్స్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్. If you have any question on how to build the logic or how to write the code for any certain problem in Python, you can ask me here in comment box. Okay, I'll start the session, then others will join. Okay. సో ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బేసిక్ లెవెల్లో కోడింగ్ రౌండ్లో ఇంటర్వ్యూ రౌండ్లో ఏం అడుగుతారో డిస్కస్ చేసాం. అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి,
అండ్ ప్రైమ్ నెంబర్కి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్కి లాజిక్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి. సో ఈ 3 క్వశ్చన్స్కి లాజిక్ అంటే రిలేషన్ ఏముంటుంది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అని చూసాం. అండ్ ఐ థింక్ పాలిండ్రోమ్, ఫెబినాకీ సిరీస్ అడిగారు. సో అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఈరోజు మనం కొంచెం అంటే మీడియం టు హార్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు. డిఎస్ఏకి వేరే సెషన్ పెట్టుకుందామండి. దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ సో మెనీ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ దేర్. పర్టికులర్గా దానికంటూ ఒక సెషన్ పెట్టుకుంటే అంటే బబుల్ సార్ట్ ఏంటి, ఇన్సర్షన్ సార్టింగ్ టెక్నిక్ ఏంటి, సెలక్షన్ సార్టింగ్ ఏంటి, సో అన్ని సార్టింగ్ టెక్నిక్స్కి మనం డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద ఐడియా. ఐ విల్ ట్రై టు డెఫినెట్లీ టేక్ ద సెషన్ ఆన్ డిఎస్ఏ ఆల్సో. సో టుడే విల్ డిస్కస్ ద మీడియం టు హార్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో నా present days. Okay, sure, thank you. సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ అని ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతున్నారు. చాలా ఈజీ బట్ కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది అంతే. సో మనం లెట్స్ ఓపెన్ మై జూపిటర్ ఆర్ కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్. Okay, so this is the online compiler we have. Okay, సో ఇప్పుడు నేను మనం ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకుంటాం పైథాన్లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్. సో లెట్ ఇట్ బి ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ నంబర్. సో ఇంటీజర్ ఇన్పుట్ మనం ఎలా తీసుకుంటాం యూజర్ దగ్గర నుంచి, ఖచ్చితంగా మనం కీవర్డ్ వాడాలి అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ విత్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అని ఇస్తే ఇన్పుట్, దానికి అవుట్పుట్ ఏం రావాలంటే మనకి 4 టేబుల్ అనేది అవుట్పుట్లో రావాలి. సో ఓకే, సో ఎలా ఉంటుంది 4 టేబుల్, వి ఆల్రెడీ నో రైట్. 4 to the what happened? Okay, 8. సో ఇలా అప్ టు 10 వరకు విల్ గో లైక్ దాట్. ఓకే, దెన్ లాస్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ 4 times 40. ఓకే, సో నేను ఇన్పుట్ 4 అని ఇస్తే దానికి రెస్పెక్ట్ టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో నాకు అది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఓకే, సో దీన్ని ఎలా రాస్తాం మనం కోడింగ్? చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి నంబర్ కాబట్టి ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ as all comments. If you want to make any line of code as comment, select all that lines and click Ctrl +/. Then it will make it as a comments. Okay, then okay, సో ఇప్పుడు నేను ఏం ప్రింట్ చేయాలి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క టేబుల్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి. సో దానికి మనం లూప్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు? 1 నుంచి 10 వరకు మనం నంబర్స్ రీడ్ చేయాలి. సో ఆ నంబర్స్కి మల్టిప్లై చేసుకుంటూ ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. సో అందుకని మీరు ఫర్ లూప్ వాడాలి. సో ఇక్కడ కొంతమంది డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తారంటే ఇలా 10 తీసుకుంటారు, బట్ మల్టిప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది 1 నుంచి. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద రేంజ్ ఫ్రమ్ 1 అండ్ ఎండ్ విత్ 11. ఓకే, సో వై? బికాస్ మీరు ఏదైతే ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ప్రాపర్లీ? ఆర్ కెన్ ఐ జూమ్ ద? నౌ ఇట్ విల్ బి ఓకే, ఐ థింక్, ఐ గెస్. Okay, it's clear, right?
సో లూప్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ప్రింట్ చేయాలి. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి నార్మల్ ప్రింటింగ్ కమాండ్ అండ్ దెన్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ టైప్. అంటే ఇలా మీకు ఏ ఫార్మాట్లో okay, I'll try to speak in English then. Okay, then it will be okay, right? Sure. Okay, after this I'll try to explain loops and conditional statements. If you don't mind, I have already created one class on loops and decision making statements or conditional statements. Better you can go there, and I'll try to cover all those topics here also. Okay, so మనం ఇప్పుడు multiplication table print చేయాలి అని అంటే we have to use the for loop. Why? Because we have to print all the table from 1 to 10. So that's why we have to take the range from 1 to 10. So if you mention here like this, it will take from 0 automatically. So you have to mention, okay, take the range from 1 to 11. So then it will be take the range from 1 to 11. Otherwise it will print 4 into 0 equals to 0. It will gives you. Okay. Then here we have to print what? If you observe here, 4 is common in each and every line. Okay. So you have to take it as a character. Okay. Then star also, star symbol also you have to take as a string. Okay. Then 1 to 10 you have to take the variable over there, like C. So I am using format string here. So for taking 4 you have to mention that variable. What is the input we are taking? Number, right? The variable called number. So that variable you have to call here inside the format string type. Okay. Then you have to give the character called asterisk symbol. So for that you have to take directly as asterisk. Okay. Then what is the next thing I need to take? 1, 2, 3 and so on up to 10 I have to take. So for that you have to use this I inside the format string type. So whatever the data you are taking inside the format string, if that is a variable, you have to take inside the curly braces. If you are taking only the character, just mention that as it is. Okay. So if that is a variable, you have to take it in the curly braces. Otherwise you just take it as it is. Okay. Then here equals to symbol also we have to take like just string. Okay. So then string. So here you have to do one task. What is that? So for printing 4th table you have to take here 4 into 1 as 4, 4 into 2 as 8 and up to 4 into 10 as 40. So that operation you have to give here. So again open the curly brace and the number, whatever the variable you are taking in the input, then multiply with that respective I. Okay. So this is the way you have to write the code for printing the multiplication table. If I run this command, it will ask the input. Okay. We have to close the curly brace. Format string type. Okay. Then it is asking the input. I am giving 4. So it prints the 4th table. How it is printing the table? So for the first iteration it will goes to the iteration part, and what is the first value inside that? Starting with 1, right? So the 1 value will be allocated to the variable called I. Then it will enter into the for loop. What is there in that for loop? It's here we have just write the code like print that number whatever you are taking inside the variable from the user, and star and I. What is the I value for the first iteration? It is 1. So it takes the 1. Then number into I. 4 into I. It prints the 4. Then for next iteration I value will be automatically updated. That is the advantage of for loop.
you don't need to take any increment for the I. It will automatically increment from 1 to 2. Okay, I'll try to better write the code in the Rhinestone IDE. Okay, then you can easily get the idea. Okay, sure. I'll try to explain in the live itself. Okay. At the ending of the session, we will discuss all the conditional statements and looping statements in Python thoroughly. Okay. What's happening? Okay. Now I can paste the code. Okay. Save and run. It is asking the input. 4 I am giving. Okay. So it prints. So if you click the show in code lines, it will give you the each and every line of execution of code. Okay. I think here network is slow. Just wait a minute. Okay, so again we have to give the input. Is it okay or can I zoom the page? May I know అది వచ్చే వరకు may I know what you are doing, students, job holders? Okay. And where are you from also? May I know that one? I think my network is slow little bit. Yeah, it's okay now, I guess. So I have given the input called 4 here. Okay, then if you click here, you will get the green line and red line. Here, you know, first, previous step, next and last step. Okay, so the green line will indicate you the present line which is running. Okay, and the red line will show you that is the next line, it has to be executed. Okay, so these are the meanings of this website. Then if I click next line, so it will, the green line will goes to the next line of code. Okay, so I am clicking next. So the I value will be here assigned as value 1. Why? Because we have just mentioned the starting range as 1. Okay, so it will take the input as 1. Then so next will be, it prints 4 into 1 equals to 4. Okay, so you have to remember one thing here. This star is just string, but here this star is indicated the multiplication symbol. Okay, so if you see here also, the string is in the green color. Okay, but the multiplication symbol is in white color, means here the data will be multiplied, but here it just a string, and this equal sign also one string, just string. Okay, so that is the indications of that.
Okay, so I'm clicking next. That means I value will be updated as 2. Then the next print command will be done. Then I value will be 3. Then print I value 4. Print 5. And then 6, 7, 8, 9 and up to 10 it will be printed. Why? Because we just mentioned the range from 1 to 11. That means whatever the stopping range you are mentioned in that for loop, it will take up to the previous one. That means up to 10 only it will take all the values. Okay, so in this way you will get the multiplication table when you give the input whatever the number it is. Okay, so this is the way you have to write the code for multiplication table. ఎక్కువ అడుగుతున్నారని నేను చెప్పను, బట్ జస్ట్ సింపుల్ ఫార్మాట్ మీరు నార్మల్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడి కూడా రాయొచ్చు. అప్పుడు ఎలా రాస్తారు దీన్ని? సేమ్ వితౌట్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ యూ కెన్ రైట్ ద మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ వితౌట్ యూజింగ్ దిస్ ఆల్సో. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ప్లస్ ఆపరేటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూజ్ చేయాలి. ప్రతి దానికి నంబర్ తీసుకోవాలి అండ్ దెన్ ప్లస్ అండ్ దెన్ ఇంటూ. ఓకే, బెటర్ ఐ ట్రై టు రైట్ ద కోడ్ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. సో ప్రింట్, సో ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ వాడకుండా నార్మల్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడి సేమ్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ని వీ కెన్ ప్రింట్. సో దానికి మనం నంబర్ని తీసుకోవాలి ప్లస్, సో తర్వాత ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, బట్ ఇక్కడేంటి నంబర్ అనేది ఇంటీజర్, బట్ ఇదేంటి స్ట్రింగ్. సో మీరు ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే యుల్ గెట్ ఎర్రర్, డెఫినెట్లీ యుల్ గెట్ ఎర్రర్. రైట్, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ, for example, if I add 5 and that star, you'll get error like unsupported operand types for int and string. That means you are adding the type called integer and string. So you have to do the string concatenation. That means you have to change that data type into only one format. Okay, so then this is one string and this is also string. Then if you do that, then you will get. సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ వాడితే డైరెక్ట్గా మీకు ఏదైతే అవుట్పుట్ కావాలో, వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ కన్సోల్, you will just directly write that lines in the format string type. But in normal print function, you have to convert all the whatever you want to add, all those things you have to convert it in one format. Then you have to use the plus operator. This is the way. Okay, so andukani format string is the better case for printing the output like this. Okay, so then, or we can use, yes, we can use common also, but you have to write so many operators, like plus operator you have to use. Then we'll go for the next one. Done, already done. Okay, so ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం, which is very most important in interview, that means they will give you one string. Okay, better I can write that one string, let it be my name. Okay, they will give you one word like this and they want to know how many times the n and a and n. That means how many times
the letter will be occur in the given string. They will ask you like that. Okay, so for that you have to write the code. సో దానికి మీరు ఎలా రాయాలి అంటే ప్రతి స్ట్రింగ్ని మీరు తీసుకోవాలి, అది ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఆ స్ట్రింగ్లో అని చూడాలి. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ సమ్వేర్. దెన్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో, అంటే మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అండ్ అది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది అని తీసుకోవాలి. సో అలా స్టోర్ చేయడానికి మనం ఏ డేటా టైప్ వాడితే ఇట్ విల్ బి బెటర్. సో అలాంటి డేటా టైప్ మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. సో డిక్షనరీ అని మనకి పైథాన్లో ఒకటి ఉంటుంది, అంటే అది కీని వాల్యూని రెండింటిని స్టోర్ చేస్తుంది. సో అలాంటి డేటా టైప్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇన్ దట్ కేస్ దెన్ ఇట్ విల్ బి బెటర్. సో అంటే ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, 1 time. Capital N will be only 1 time there. Then A also 1 time. Then small n repeated 2 times. Then D only 1 time. సో ఇలా మీరు ప్రింట్ చేయాలి అని అంటే దీన్ని మనం ఇక్కడ కీ అని అంటాం. సో అది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అని స్టోర్ చేసేది ఇక్కడ వాల్యూ అంటాం. సో అలాంటి డేటా టైప్ మనకి పైథాన్లో డిక్షనరీ ఉంటుంది. సో మీరు ఆ డిక్షనరీని యూజ్ చేసి ఈజీగా ఏ క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, హౌ మెనీ టైమ్స్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ అని ఈజీగా యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్. ఓకే, సో దానికి నేను ఒక డిక్షనరీ అని ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. Okay, so you have to use the dictionary using curly braces. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని తీసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, అగైన్ మళ్ళీ మీరు లూప్ వాడాలి. ఎలా, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ది స్క్రీన్? yes, I think it will be. Sure. Again, for each and every character in where that string 1. Okay, whatever the input you are taking. Okay, then you have to take, if that character is already present in the dictionary, we can increment that value size. Yes, I have already discussed, but someone is asking to explain that one. So that's why I am recollecting all those things. Okay. Yeah, for sure. Okay. So if the character I am taking in the for loop, what is the first character for the first iteration? May I know in comment box? First character in that string. May I know? So if the character is already in the dictionary, whatever we have taken in the input, so I can increment that value as by 1. But if it is not there inside that dictionary, I don't need to increment, just I need to assign 1 for that, like this. See here. So if already that character is in that dictionary, I can simply increment that character by 1. Okay, so if it is not there, so that time you have to assign only 1. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను, ఆల్రెడీ ఆ క్యారెక్టర్ అనేది ఇక్కడ ఉండుంటే, ఫర్ సపోజ్ how the dictionary will store all the values, I'll just explain. Okay, so this is the key and this is value. Better I'll try to all okay.
So then A ఎన్నిసార్లు ఉంది? 1 time. A is character, you have to mention it. Okay, then next value which is n over there, and that is repeated 2 times. Then D 1 time, and then I 2 times. Yes, done. So these are the keys inside that string, and these are the values with respect to that respective character. Okay, so this is the output array I have to print. Okay, output dictionary I have to print. So ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తున్నాను, ఇఫ్ ఆ క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ డిక్షనరీలో ఉంటే నేను ఆ కీ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను 1 అని. ఎందుకు? అది సెకండ్ టైం రిపీట్ అయింది అని నేను చెప్తున్నాను ఆ మెషిన్కి. సో ఇఫ్ అది అసలు ఆల్రెడీ ఆ డిక్షనరీలో లేదు, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, దానికి 1 అని అసైన్ చేయాలి. అంటే అది న్యూగా వచ్చింది, కొత్తగా వచ్చింది క్యారెక్టర్ అని. ఓకే, బట్ సో మనం డిక్షనరీలో ఎంటీ డిక్షనరీ తీసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తే ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ దీస్ లైన్స్ as comments. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఆల్ దట్ ప్రింట్ డిక్షనరీ. ఓకే, సో మీరు ఆ ఫర్ లూప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫర్ లూప్ ఇటరేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రింట్ కమాండ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ write this inside that for loop, it will gives you each and every iteration. Okay, so if I run this, it will gives you the dictionary, how many times the each and every character is present in that dictionary. Okay, so మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే సో సేమ్ ఐడియాలోకి వెళ్ళండి. You can paste the entire code inside that one and click show in code lines, then it will gives you the each and every line of execution. It's taking time. Okay, అది వచ్చే వరకు I will explain up to now. So for the first character in the string is nothing but capital N. Is that capital N in the dictionary here? No, right? అంటే ఇదేంటి ఎంటీ డిక్షనరీ అంటే ఏం లేదు అందులో. సో అండ్ నేను చెక్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ చెకింగ్ ఈజ్ దట్ క్యారెక్టర్ క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రిమెంట్ దట్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఐ హ్యావ్ టు అసైన్ వాల్యూ కాల్డ్ 1. ఓకే, అంటే 1 time అక్కరైంది అని. ఓకే, yes, the N is not there in that dictionary. That means the if block is terminated, it will goes to the else part. Okay, that means this condition will get false there. So that's why it will enter into the else part. Then it will goes to the dictionary part. It will assign like capital N 1 time will occur. So in this way it will run. Then what is the next character in the string? A. Same. A is in that dictionary? No. So it will enter into the else part. It will assign that A 1 time. Then what is the next character we have? Small n this time. So is that small n in the dictionary? No. Then it will enter into the else part. Then it will assign as small n equals to n. Then T also it will 1. Then what is I also 1, it will be done. Then the small n will be occur second time. Then this time is that small n is already in the dictionary? Yes. So that's why it is incrementing the value. I am clicking just next. Okay, so string 1 I am taking Nandini, and then dictionary which is empty over there. Then
next line will be character n. That means it is taking first character of our input. Then it will check if that character is in that dictionary or not. It is not there. Okay. So then it will goes to the else part. That means this red line is nothing but it is showing you that is the next line of code which has to be executed. Okay, after checking the condition which is running, if it is true, it will enter into fifth line, but it is false. Why? Because the capital N is not there in that dictionary. So the condition will get false. So that's why it is entering into the else part. So this line will be executed. Okay. Stores n will be occur as one time. That's what we have already write the code for that. Okay. Then next character will be A. Is that A in that dictionary? No. So it will goes to the else part and it will assign A as one time. Then next character will be small n. N also not there in that dictionary. So n will be allocated to 1, value 1. Then next value will be D. D also not there. So it will be assigned to the 1 value. Then next value I also not there. It will be goes to the else part, assigned to the value 1. Then next value will be character n. So now if you see the red line is goes to the fifth line, not to the else part. Why? Because the character small n is already there in the dictionary. Where? At this position, right? So if the character is already in that dictionary, we are incrementing that key value using the dictionary of character n equals to dictionary of character plus 1. 1 plus 1 you will get 2 there. So the n value will be updated as 2. See? Got it? So this way each and every character will be checked and stored in the dictionary part. The next value I also. Is that I already in the dictionary? Yes, it is already present. So it will increment just value. See? Okay. I value will be updated. Then print the dictionary. Why? Because all the characters in the string what we have already taken is done. Then it prints the dictionary in the on the output console. Okay. So this is the way you have to write the code for how to print the each and every character in the given string. So same ilane how to print each and every occurrence of word in the like this. Got it? అంటే ఇందాక మనం ఏం చేసాం, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్, బట్ if you give you one sentence like this and if you want to print you the output as which is the most repeated word in that given string, they will ask you like this also. Okay, so in this time what we have to do, so same you have to check each and every word. Now this time, previously what we have done, we have just done how many times the each and every character is occur in the given string, but this time we have to check for each and every word. సో మీరు ఆ వర్డ్స్ తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి, ఆ స్ట్రింగ్ని స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఒక లిస్ట్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్లో మన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా రాస్తే మీకు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ లిస్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది. అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది ఆ స్ట్రింగ్ సెంటెన్స్ మీద ఆపరేషన్స్ చేయడానికి. సో మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అంటే జస్ట్ ఇలా ప్రతిదానికి ప్రింట్ కామెంట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, సో నేను స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను. What is the error we are getting? No attribute split
we have. Is the test small or capital? Okay, that is the thing we are getting. ఓకే, సో మీరు అలా స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది, అది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ని సపరేట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు కనుక ఆ లిస్ట్ మీద ఆపరేషన్స్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు మోస్ట్ రిపీటెడ్ వర్డ్ వచ్చిందని ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఆపరేషన్స్ చేయాలి. సో లెట్ ఇట్ బి టేక్ ఇట్ as వర్డ్స్, నథింగ్ బట్ వర్డ్స్ ఇన్ దట్ స్ట్రింగ్. ఓకే, దెన్ for each word in that words we have, so same what we have already done here, so same write the as these lines of code. మీకు అర్థం అవ్వాలని నేను ఆ కోడ్ ఈ కోడ్ రెండు పక్క పక్కన అలానే ఉంచుతున్నాను, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో సేమ్ దానికి కూడా వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక డిక్షనరీ తీసుకోండి. సో ఇందులో స్టోర్ చేయండి. ఓకే, సో మనకి ఇందాక క్యారెక్టర్ కాబట్టి చెక్ చేసింది, ఇప్పుడు ఆ వర్డ్ని చెక్ చేయాలి కాబట్టి అలా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఆ జస్ట్ స్ట్రింగ్ రీడ్ చేశాను. ఆ స్ట్రింగ్ మీద ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఇందాక ఓన్లీ ఒక స్ట్రింగే ఉంది కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయడం సింపుల్, బట్ దిస్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్. సో దానికి మీరు స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ వాడాలి. ఓకే, అప్పుడు ఒక లిస్ట్లో ఆ వర్డ్స్ అన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. సో దాని మీద మీరు ఆపరేషన్స్ చేస్తే ఈజీగా ఆ వర్డ్ ఉందా లేదా ఆ స్ట్రింగ్లో అని మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో సేమ్ ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేస్తే ఆ వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీని, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్. నాట్ డిక్, ఇట్ ఈస్ వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, okay, so it is giving bread 2 times and 1 time, butter only 1 time. సో మోస్ట్ రిపీటెడ్ వర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ, బ్రెడ్. సో దాన్ని మీరు బయటికి తీసుకురావాలి దిస్ టైం. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఎస్ మనకు ఒక డిక్షనరీ వచ్చింది అంటే ఏ వర్డ్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అని డిక్షనరీ ఫామ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఆ డిక్షనరీ మీద మనం ఆపరేషన్ చేయాలి. ఎందుకు, ఏదైతే ఎక్కువ సార్లు వచ్చిందో ఆ రెస్పెక్టివ్ కీని మనం బయటకు తీసుకురావాలి అంటే మీరు డిక్షనరీ మీద ఆపరేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే, సో దానికి ఇక్కడ ఫోర్, ఈసారి ఏమనిద్దాం, వేరియబుల్ నేమ్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, ఓడే ఇద్దాం. ఇన్ ఇప్పుడేంటి, ఆర్ కీ అని ఇచ్చుకోండి మీరు ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇన్ వాట్ ఈస్ దట్ డిక్షనరీ నేమ్, వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది ఆల్రెడీ, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఏదైతే ఎక్కువ సార్లు ఉందో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ మీరు కండిషన్గా రాయాలి. ఎలాగా, ఇఫ్ ఆ రెస్పెక్టివ్ కీ ఏదైతే మీరు తీసుకుంటున్నారో అంటే word frequency of that respective word you are taking is greater than some. ఓకే, దానికి మీరు వేరియబుల్ కూడా తీసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం
value. Okay, let it be, take it as 0 and మనకు most repeated word ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ఓకే దాన్ని కూడా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోండి. ఓకే దెన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం రాశాను, డిక్షనరీలో మనం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ కే అని అంటే ఫస్ట్కి అది రీడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో. సో అప్పుడు వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్కి ఏంటి, బ్రెడ్ మనకి. సో ఆ బ్రెడ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది మీకు. ఓకే సో ఇఫ్ అది గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్ వాల్యూ అయితే దెన్ వీ క్యాన్ సింప్లీ స్టోర్ దట్ మ్యాక్స్ వాల్యూ equals to this respective key value. Copy, paste. Then కానీ మనకు కావాల్సిన వాల్యూ కాదు, ఆ మోస్ట్ రిపీటెడ్ వర్డ్ అంటే ఏదైతే ఆ రెస్పెక్టివ్ కీ ఉందో ఆ కీ మనకు కావాలి. సో ఆ మోస్ట్ రిపీటెడ్ వర్డ్లో రెస్పెక్టివ్ కీని మీరు స్టోర్ చేయాలి. ఓకే సో దిస్ టైమ్ if you print after completion of all the iterations inside the for loop most repeated word, then you will get that bread value. Okay, bread and butter. We have to print only one thing. ఓకే అంటే నేను సింపుల్ ఏం లేదు, మీరు జస్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ తీసుకోవాలి, ఆ సెంటెన్స్ని ఒక లిస్ట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మీకు వస్తుంది. లెట్ ఇట్ బి, ఐ విల్ ప్రింట్ దిస్ ఆల్సో. మీకు ఏ లైన్ అయినా అర్థం కాలేదు అని అంటే దాన్ని జస్ట్ ప్రింట్ చేసుకోండి అక్కడ. ఓకే సో నాకు లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది అంటే నేను ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ని కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను లిస్ట్ లోపలికి. సో ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ మీద నేను ఈజీగా ఆపరేషన్స్ చేయగలను. ఓకే దెన్ ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో అంటే ఆ డిక్షనరీలో నేను ఆ రెస్పెక్టివ్ ఏ వర్డ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక డిక్షనరీ తీసుకున్నాను. సో అందులో ఇక్కడ స్టోర్ చేశాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అని. ఇలాగా అలా స్టోర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ వర్డ్ ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది అని రాయటానికి ఈ కండిషన్ వాడాను, అంటే డిక్షనరీ మీద ఆపరేషన్స్ చేశాను నేను ఇక్కడ. ఓకే క్లియర్ ఆర్ కెన్ ఐ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్? Is it clear or can I run this code in our I hope it's clear. Okay, thank you so much. So if you click show in code lines, you will get each and every line of execution. Okay, so I'll go to the, where is next? Is it visible properly? Okay, now it's clear. So I am clicking next. If you use the inbuilt function in the interview, the interviewer will again ask you the question why you are using the inbuilt type.
Okay, so that's why I'm just writing the logic. Okay, సో మీరు ఇదైనా ఈ ప్రాబ్లం అనే కాదు, ఏ ప్రాబ్లంకైనా యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఆ హ్యాబిట్ని మీరు అలవాటు చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్లో నేను కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే ఆ లిస్ట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలంటే కౌంట్ ఈజీగా ఫంక్షన్ వాడి వీ కెన్ ఈజీలీ స్టోర్. బట్ ఎలా లాజిక్ వర్క్ అవుతుంది ఆ కౌంట్ ఫంక్షన్ వెనకాల అని మీరు అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. అప్పుడు ఒక ఐడియా వస్తుంది వాళ్ళకి మీ మీద. అందుకని ఇలా చెప్పాలి. ఓకే, బట్ కోడింగ్ రౌండ్ ఉంది అని అనుకుంటే దానికి మీరు బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ వాడుకోండి. ఎందుకంటే అక్కడ టైం ఉంటుంది. అంటే 1 hourలోనే 2 to 3, 4 క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ యూ కెన్ గో విత్ ద బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్. బట్ ఐఎమ్ ప్యూర్లీ టెల్లింగ్ ద లాజిక్ ఫర్ యూ టు క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ ద లాజిక్. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్, రైట్? So if I click next, then that means for first initial step we are taking one string called bread and butter and bread. Okay, thank you. Then I am converting that string into one list. Why? Because if I want to perform how many times each and every word is repeating, I have to take it in the inside list. Why? Because it is easy for me to take each and every word inside that list. But if you do the operations on strings, then it will gives you the each and every character, not each and every word. So that's why I am converting that sentence into the list. Okay, then what is the next step? It is taking for word in words. That means that is next line. Word frequency is empty. Okay, then what is the first word in that word frequency? Bread. Okay, then if it is already there in that word frequency dictionary, it will increment the key value, but the bread is not in that dictionary. Why? Because we are mentioning the word frequency as empty. Okay, so it will assign the value. See carefully. Bread equals to 1 time. Okay, then what is the next word? We have and. So and is also not there in that dictionary, so it will assign the value there. Then what is the next word? Butter. So butter also not there in that given, so it will store. Then what is the next word we have? Again we have bread. So is that bread inside the dictionary? Yes, we have already there bread. Okay, so it has to be increment the one value to 2. Why? Because the bread is appearing here as second time. Okay, so that's why we are writing the code called word frequency of word plus equals to 1. Nothing but you are updating that value. Okay, then so the bread value will be updated as 2. Okay, so up to now you will print all the dictionary. Okay, then we have to return which is most repeated word. So for that you have to take the operations on dictionary itself. So max value, most repeated word I have taken. Why? Because I need to return that most repeated word, right? So better you can take the variable like that. Then the first key in the word frequency, nothing but what is the first key in that dictionary? Bread. So if the word frequency of bread, ante you will get the value there 2 greater than max value. What is the max value? Initially we have assigned it as 0. Is that 2 greater than 0? Yes, it is greater than. Then you have to assign max value equals to word frequency of bread, nothing but 2. Then but you have to take that respective key, not that value. So I am reassigning that most repeated word equals to that k. Okay, so most repeated value 2 and
it is storing the most repeated word as bread. Then next K will be, what is the next K? And. That means what is the next key and value we have in the dictionary? And. So what is the value of that respective and? 1. So is that 1 greater than our max value? So previously we stored the max value as 2, but is that max value is less than or greater than our end value? So end value is only 1 here. We have only 1 value, but the max value we have already 2. Is that 2 greater than or less than? Less than. So the if block will be terminated. It doesn't enter into the inside loop. So word frequency of and, nothing but 1 greater than max value already 2. So 1 greater than 2. It will be false. So it don't need to enter into the if part. It will again goes to the next iteration. Okay, see this condition will get false. So that red line, nothing but it is going to the next iteration. Nothing but this if block will be entirely terminated. Why? Because the condition will get false. Okay. So then what is the next key we have? Butter. So butter also we have only the value called only 1. Is that 1 greater than 2? No. So it doesn't enter into the loop. Again it goes to the print command. It will be done. So it prints the most repeated word. What is there in that most repeated word? We have just assigned that respective key previously. Bread. Okay. So this is the, in this way we will get the bread. That nothing but most repeated word. Okay. Hope it's clear. What's the time? Oh, it's already 12 we have. So mostly, so see, I'll show you. Okay, thank you. So మిమ్మల్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకుంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు, నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఎలా, ఫ్యాక్టర్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్, సో ఇలా ఉంటుంది. బట్ మోస్ట్లీ either స్ట్రింగ్స్ మీద ఆర్ నంబర్స్ మీద ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నంబర్స్ మీద. స్ట్రింగ్స్ మీద డిఫికల్ట్గా అడగాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఈ మోస్ట్ రిపీటెడ్ వర్డ్ ఆర్ మెజారిటీ ఎలిమెంట్ ఏముంది ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో అని అలానే అడుగుతారు. స్ట్రింగ్స్ మీద డిఫికల్ట్ లెవెల్లో వెళ్ళాలి అని అంటే. బట్ నార్మల్ లెవెల్లో అంటే జస్ట్ మనకి నంబర్స్లో ఏవైతే బేసిక్ ఉన్నాయో సో అవి అడుగుతారు. దట్స్ ఇట్. సో shall we go to the patterns problems? While we are making the dictionary, we are already iterating over everything and incrementing the count of words found. Okay, so could we not just add the logic of keeping track of the highest count here? Yes, you can, but you are asking ఇక్కడ అంటే ఏదైతే మనం కౌంట్ చేస్తున్నామో అప్పుడే మోస్ట్ రిపీటెడ్ వర్డ్ తీసుకురావచ్చు అని అడుగుతున్నారు. అదే కదా మీ క్వశ్చన్? ఎస్, మీరు రాయొచ్చండి. అంటే నేనేం చేశానంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఎన్నిసార్లు వచ్చిందని తీసుకొని తర్వాత అంటే క్లియర్గా ఉంటుందని నేను ఇలా రాశాను. మీకు ఇంకో లాజిక్ ఉంటే మీరు అది కూడా రాయొచ్చు.
that's not a big deal. Shall we go to the numbers కాదు ఆర్ స్ట్రింగ్స్ కాదు అని అనుకుంటే నెక్స్ట్ వెళ్ళే ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఇలా ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చి దాన్ని ప్రింట్ చేయమనటం, దాన్ని ఎలాగా అని అలా అడుగుతుంటారు. సో ప్యాటర్న్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అంటే మీరు లూప్స్ అండ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ గుడ్ అయితే యూ కెన్ ప్రింట్ ద ప్యాటర్న్స్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, అంటే లూప్ని ఎలా వాడాలి, ఇటరేట్ అంటే నెస్టెడ్ లూప్స్ ఎలా వాడాలి, నెస్టెడ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అవి వస్తే మీరు ప్యాటర్న్స్ ఈజీగా ప్రింట్ చేయగలరు. అంటే మనం ఏంటి ప్యాటర్న్స్కి ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, 1 సెకండ్. సో మనకి రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కాలమ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ వేలో మనం ప్రింట్ చేయాలి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూస్ నెస్టెడ్ లూప్స్, నథింగ్ బట్ one loop inside another loop. For that I need to write the code. Just a minute. Is it visible, my online compiler? That's what I am trying, but it is not showing to you, I guess. You are seeing the Word document, right? Not the online compiler. Anyone respond in the comment box? I'm not sure. I think you are seeing only my Word document. I think it's now. Is it visible? Right. Okay. Thank you so much. So numbers కాదు, strings కాదు, ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు అంటే they will directly go to the pattern problems. సో ప్యాటర్న్స్ కూడా చాలా ఈజీ. సో వన్స్ మీరు లూప్స్ ఎలా వాడాలి, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా వాడాలి అని అంటే ఈజీగా మీరు ప్యాటర్న్స్ ప్రింట్ చేయగలరు. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ప్యాటర్న్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి. సో మనం ఆల్రెడీ చూసినట్టు let me take one pattern over there. Copy, paste. Okay, so like this we have to print. దీనికి మనం ఎలా ప్రింట్ చేయాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి మనకి, రోస్ నథింగ్ బట్ హారిజాంటల్ లైన్స్. వీ హ్యావ్ this one and this one. ఓకే, దెన్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3, నథింగ్ బట్ వర్టికల్ లైన్స్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కాలమ్. సో ఇలా మనం ప్రింట్ చేయాలి. బట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఎలా ప్రింట్ చేసాము, ఏవైనా అయితే ప్రింట్ చేస్తే
వర్టికల్గా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ n in range of let it be 10 if I take in print that n అని అంటే I make it as comments. So if I run this, the numbers from 0 to 9 will be printed vertically, or I can print them as horizontally using like this. Okay, but here we need to print each and every line. That means pattern, that is nothing but pattern we have to print. Okay, that means how many rows we have, greater than 1 row. How many columns we have, greater than 1 row. So దానికి మీరు nested loops వాడాలి. Okay, let it be row for r. I am taking here the n, nothing but how many rows and columns you want to print. Okay, so directly you can call that variable n here. Instead of taking any number over there, you can directly take the variable called n. For columns, I am taking the variable c, say same range. Here I am taking both rows and columns are same. Okay, so that's why I am taking only the n. Okay, so now what is the character I need to print here? I have taken the @ symbol over there. So for that you have to take whatever the character you want to print. Basically they are giving in the form of star, okay, asterisk symbol. Okay, but whatever the character it would be, that's your choice. Then so here I am telling, so print one @ and after that you have to print the space, and then again you have to print the @. Okay, so that's why I am giving the end. Okay, if you doesn't specify this end, see what will happen. It's better to show you. Okay, so after printing each and every row, I have to go to the next line. So that next line command also you have to give after completing that inner loop. Okay, better see the correct one first, and then I need to make it as comments. Okay, then run. So it is asking the input, so 4 lines I need to print. That means 4 columns and 4 rows I am trying to print. Okay, so it's printed. What happens internally? So the first iteration will be taken as 0. Okay, the 0 will be stored in that variable called r. Then it will goes to the inside for loop. Then what is there inside that for loop? Same for c in range of n, nothing but the 0 will be stored in that c. Then it prints the character, and then it is goes to the next column, not to the next line. Okay, so that's why we are giving this end command. So if you doesn't specify this on end command, see what will happen. Same 4 I am giving. So you will get each and every 4 stars, again 4 stars, 4 stars, 4 stars in only one line. That means after printing that character, you are not saying to that go to the next column. That means you are telling to that goes to the next line. So that's why it is going to the new line. So that's why we have to use the command called end. Got it? If you forgot to put that end command after printing each and every character over there, then it will print each and every line. Okay, don't forget to put that end command. Okay, you can go here and you can paste your code whatever it is and check. Okay, and check how it is working inside. Okay, again I have to give the input, submit,
then so 5. So 5 is nothing but input I am giving to the variable called n. Then next line I am clicking. So r will be stored as 0. మీకు ఏదన్నా అర్థం అవ్వకపోతే ఇక్కడ రేంజెస్ 0 నుంచి కాకుండా 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో అని మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇలా డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే 0th రో ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో అవుతుంది. అది కొంచెం అర్థం అవటానికి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, so then next line r will be 0, then c also will be 0. Then if r and c are zeros, I need to print star over there. Then c value will be updated up to 4. So from 1 to 4 the 4 stars will be printed in only one line. Why? Because I am just mentioning one command. Don't go to the new line, just print the star beside that star. That means in same row I have to print each and every star. Okay, then C4, 4th star and 5th star. Okay, so then r value will be updated. Why? Because the inside for loop will be terminated. From 0 to 4 it will take all the values and it will print all the 5 stars. Then it will goes to the second row, which is r is 1. Okay, when r is 1 we have to print each and every 5 stars in the second row also. Okay, like this. Okay, then r is 2, nothing but third row. Then r is 3, nothing but fourth row. Then r is 4, nothing but fifth row. So in that fifth row each and every star will be printed. Then for loop will be terminated. The entire row column, nothing but from 0 to 4, this will print all the 5 rows. Then it will be terminated. Okay, so this way you have to print each and every part. So same ilane idante. Okay, so inkoka pattern. Anyone in the audience, can you please tell the logic for this following pattern? Okay, anyone guess and tell me the answer for this or logic for this? Anyone? My input is 3. Okay, but you have to print this logic. Is there anyone? Guess the logic for that. Means I am just printing 2 diagonals, first one and second one. Think the logic for that. So printing the 2 diagonals, what is this logic we have to think for that? Anyone? I think right angle triangle pattern I have already discussed. Anyone? Window caption. Okay. What is the logic to print 2 diagonals? See here, 2 diagonals, nothing but I have to print the stars where, let it be, okay, see,
two diagonals. Okay, 1 second. So here, 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 here also, and I think for odd number we will get easily. Here, here, and finally here. Okay, so this is the pattern you have to print. Okay, how I can print that one? Is there any logic for that? If you observe each and every indexes for that diagonals, you can easily find out the logic. Just simple, observe the indexes, you can easily print. So what are the indexes for this diagonal? What are the indexes for this diagonal? That means both are equal there, right? Am I correct? Yes. So observe what is this diagonal here. That means each and every I and j, you have to think about I and j both. So is that I is less than or equals to j? So దానికి మీరు లాజిక్ రాయాలి. Okay. So see, if I and j both are equal, I and j both are equal, I have to print the star. That means you will get this diagonal there. So if I print this, see what will happen. What? Expected index. Okay. I am giving 5. Okay. R and C we have to take. Why? Because we have taken the variables for loop R and C, right? So 5. Is it not updating? Oh, thanks for that. Is it showing only that? Thank you. Just a minute. Okay. 1 minute. I'll check that one. What happened to this? My God. I think it is visible now.
Is it visible? Is it visible? I think it is visible. Thank you. Okay. So as you already see on the whiteboard, where I and j, that nothing but where both row and column have common index, we have to print that diagonal. Okay. So for second diagonal, if you observe one thing, so for second diagonal, if you observe this thing, okay. So if I add both I and j, 1 plus 4 how much? 5 you will get. Then 2 plus 3 again you will get 5, and 3 plus 2 you will get same 5, and 4 plus 1 you will get 5. Nothing but if I add both I and j, I am getting one common thing, which is nothing but 5. See here. So if I add or, so you have to take the or operator. Why? Because whether this condition or for second diagonal condition, you have to print star. Okay. So if I add both I and j, that is equals to the, for that I have taken from 1 to 4. But if you take like this, once again, okay. So if you take n as like this without mentioning that from 1 to n plus 1, it is taking from 0th index to n minus 1, right? So you have to take that minus 1 over there. Okay. So if I add that I plus j, I have to get common thing, nothing but second diagonal I have to print. So if you run this code, I am taking 5. Again I am taking I plus c. No, r plus c we have to take. Okay, 5. Got it? So this is for odd number. That means the perfect diagonals you will get. So if I gave 4 the input, then you will look the C pattern what we have already seen in the whiteboard, right? Nothing but for odd number you will get good pattern, good looking pattern. Okay. So for practicing you can take the odd numbers. Okay. So this is the way you have to write the code. And star pattern also print cheyamani adugutuntaru. Nothing but see, same. స్టార్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకొక ఇక్కడ here you will get another star and here also you will get. Okay, nothing but మన asterisk symbol ఎలా అయితే ఉంటుందో. క్లియర్? సో అంటే 2 diagonals మనం ప్రింట్ చేయాలి and this vertical middle line also, nothing but this one. సో అది ఎలా వస్తుంది? Anyone? That is the homework for you. Guess that one. Nothing but I'll just give you the hint. Where is that position? Nothing but middle column. So for column number you have to take middle one. How you can take the middle column? If the column is middle of that
pattern wherever it is, we have to print that also. సో మిడిల్ లైన్ అంటే మిడిల్ కాలం తీసుకోవడానికి మీరు ఒక కండిషన్ రాయాలి మళ్ళీ. సో మనం ఇక్కడ ఎన్ని రాసాం, 2 డయాగోనల్స్ ప్రింట్ చేసాం కాబట్టి 2 కండిషన్స్ మనం రాసాం. అంటే ఎప్పుడైతే ఆర్ అండ్ సి ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయాలి, ఆర్ ఆర్ అండ్ సిని యాడ్ చేస్తే n-1 రావాలి. సో మీరు ఇక్కడ 1తో స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ n ఇవ్వాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఇక్కడ 0తో స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి ఒక ఇండెక్స్ -1 రాశాను. ఓకే, సో అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేయాలి. బట్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయడానికి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా మిడిల్ లైన్ కూడా రావాలి. అంటే కాలమ్ డివైడెడ్ బై 2 అయితే ఐ కెన్ ప్రింట్ స్టార్ ఆల్సో. సో మీరు వెళ్ళాలి కానీ సో మెనీ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి. అండ్ హాలో రెక్టాంగిల్, హాలో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇలా కూడా ప్రింట్ అంటుంటారు. హాలో నథింగ్ బట్ ఇన్సైడ్ ఏమీ ఉండకుండా ఓన్లీ అవుట్ సైడే ఉన్నదాన్ని మనం హాలో అని అంటాం. సి లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్ అంటే ఇన్సైడ్ ఏం లేకుండా ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ మాత్రమే ఇలా ఉంటే ప్యాటర్న్, దాన్ని మనం హాలో అని అంటాం. హాలో స్క్వేర్ అయితే హాలో స్క్వేర్, హాలో ట్రయాంగిల్ అయితే హాలో ట్రయాంగిల్, హాలో రెక్టాంగిల్. సో అలా లోపల ఏం ప్రింట్ చేయకుండా ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ మాత్రమే మనం ప్యాటర్న్స్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో దీనికి లాజిక్ ఏమై ఉంటుంది, ఎనీవన్, నథింగ్ బట్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద ప్యాటర్న్ for the first column and first row and last row also, and first column and last column also. సో మీరు కండిషన్లో ఇక్కడ ఏం రాయాలి, ఎనీవన్. ఓ మన ప్యాటర్న్ ఎక్కడ ఉంది కనిపించట్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు బాగుంది. ఇఫ్ అంటే ఫస్ట్ రో, సో ఫస్ట్ రో యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటి, ఎనీవన్, ఫస్ట్ రో ఇండెక్స్, ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రో? ఇఫ్ ఐ టేక్ లైక్ దిస్ directly in, what is the first row index? What is the index of first row? What is the index of first row? 0. ఎస్, అంటే ఫస్ట్ రో అయినప్పుడు అండ్ లాస్ట్ రో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనం n తీసుకున్నప్పుడు ఇన్పుట్, లాస్ట్ రో ఏమవుతుంది, నథింగ్ బట్ n-1. ఓకే, సో కాలం కూడా సేమ్, మనం n తోటి తీసుకున్నాం కాబట్టి 0 అండ్ దెన్ n-1 అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఇక్కడ కండిషన్లో ఏం రాస్తున్నారు, ఎప్పుడైతే రో 0 అవుతుందో అంటే ఫస్ట్ రోలో మీరు ప్రింట్ చేయాలి అని దానికి చెప్తున్నారు. దెన్ రో అనేది n-1 అవుతుందో అప్పుడు ప్రింట్ చేయాలి. సేమ్ ఫర్ కాలం ఆల్సో, కాలం 0 అయినప్పుడు n-1 అయినప్పుడు, సో అప్పుడు నేను ఇలా ప్రింట్ చేయాలి అని దానికి మీరు చెప్తున్నారు. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ కోడ్, ఓకే, I need to make all these lines as comments. Now I can run the code. So I am giving the 5. Got it? So this is the way you are telling to the machine this condition. Okay? సో మీకు ఏదన్నా అర్థం అవ్వకపోతే, సో సేమ్ మన ఐడి ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళండి, పేస్ట్ ద ఎంటైర్ కోడ్ and enter, and for suppose 5 I am giving the input and click OK. So it is printing. Just click the show in code lines, then it will take to this part, then give the input again here 5 and then submit.
So then, so see, n is 5 I am taking, r is taking from 0. Why? Because we are mentioning just range of that 5. So it is automatically take the range from 0. Then c also 0. Then it is checking if r is 0 or r is n minus 1 or c is 0 or c is n minus 1. Nothing but first row, last row, or first column or last column. So ఇవి సాటిస్ఫై అయితేనే లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఈ కండిషన్లో వాట్ ఈస్ దట్? కెన్ యూ గివ్ దట్ ఐడి ఇన్ చాట్ బాక్స్? ఓకే, 1 second, ఐ విల్ గివ్ దట్. One second, I'll you get it right, that link. Okay, you're getting right, I think so. On that you can check each and every line of execution. Okay, then here we are. Okay, so it is checking the so it is printing. Why? Because r is 0, first row. Okay, then what is the next one? Next column will be 1. Okay, but here again r is 0 same. So the condition will be satisfied. So it will enter into the if part. It will print the star again. Okay, then column will be 2, but r equals to 0. The condition remains true. So it will print the star again. Then up to first row, it will print all the stars. Then it will terminate it. Then what is the next row? 1. Okay, then what is the next column? We have 0. So it is checking the condition. Is r is 0? This time r is 1. No. Then it will goes to the next condition. R equals to n minus 1. No, that is also not correct. Then c equals to 0. Is that c is 0? Yes, c is 0. So then it will print the star. Print. Then what is the c value next? 1. Then it will check all the conditions. Is r is 0? No. R is n minus 1, nothing but 4? No. Column is 0? No. And column is n minus 1? No. That means it is not printing that star. It will goes to the else part. That means it will print the space over there. Okay, no star will be printed. When column is 4, nothing but n minus 1, then it will print the star at the last position. Up to the last row, this is the same scenario you will get. The first column and last column. You will just print the stars. Okay, last column, then first one and last one. Then for last row we have to print each and every star. Why? Because for r equals to n minus 1 you have to print each and every line of code. Okay, so this is the way you have to print. So these are the patterns. Either if they ask questions on numbers, they will ask you about factors like that. Reverse a number and how many digits are there in the given number, or how can I add numbers in the given input. Like that they will ask you the questions on numbers. If you want to ask the questions on list also a type of data type. We can store so many types of data. Okay, so లిస్ట్ ఇచ్చి లిస్ట్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేయండి, ఆర్ లిస్ట్లో ఉన్న డిజిట్స్ని యాడ్ చేయండి. సో ఇలా అడుగుతుంటారు లిస్ట్ మీద వెళ్తే.
అంటే నంబర్స్ మీద, లేకపోతే స్ట్రింగ్స్ మీదకి వెళ్తారు. స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇందాక మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో క్యారెక్టర్ అక్కరెన్సెస్, వర్డ్ అక్కరెన్సెస్, ఆర్ రివర్స్ స్ట్రింగ్, ఆర్ పాలిండ్రోమ్ చెక్ చేయటం, ఆర్ యానాగ్రామ్సా కాదా ఇచ్చిన 2 స్ట్రింగ్స్. సో ఇలా స్ట్రింగ్స్ మీద అడుగుతారు. నంబర్స్ కాదు స్ట్రింగ్స్ కాదు అని అంటే దెన్ దే విల్ గో టు ద ప్యాటర్న్స్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్యాటర్న్ టైప్. ఓకే, సో దేర్ యూ కెన్ get the questions like print the right angle triangle pattern, halo square or square rectangle or inverse right angle triangle, pyramid, rhombus. So like that so many problems are there. So same, see I will explain another code also. So ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు, స్టార్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. బట్ if I want to print the numbers in that format only, can you share that? Yes, sure, definitely I'll share the document. After completion of live, I'll definitely share the document. Okay, now I think it's unable to share that one. ఓకే, సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇలానే ఇదే ప్యాటర్న్లో, ఆర్ లెట్ ఇట్ బి మేక్ ఇట్ యాస్ కామెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఓకే సి ఇలా ప్రింట్ చేయాలి నాకు ప్యాటర్న్. సీ ద ప్యాటర్న్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాజిక్. జస్ట్ స్మాల్ చేంజ్ 1 2 3 4 5 6 7 8, or you can, yeah, it's now better to see. Then 9 10 you have to print, 11 12, anyone? Then 13 14 15 16 you have to print. Okay, this is my pattern you have to print right now. So previous గా మనం స్క్వేర్ ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలని చూసాం, అంటే లాజిక్ సేమ్. బట్ ఇక్కడ నేను నంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి, నాట్ ఓన్లీ స్టార్. హౌ? ఎనీవన్? This time you have to print the numbers. How? సో సేమ్ ఇక్కడ మీరు స్టార్ని ప్రింట్ చేయొద్దు. సో మీరు నంబర్స్ని ప్రింట్ చేయాలి. సో ఏం చేయాలి మీరు, ఫస్ట్ 1 ప్రింట్ చేయాలి, దెన్ 2 ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఒక నంబర్ తీసుకొని ఆ నంబర్ని ప్రింట్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ వెళ్ళండి. ఎందుకు, ఇక్కడ 1 ప్రింట్ చేశారు, దెన్ 2 3 4 అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్లో ఆ నంబర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు, అదే కదా. సో దానికి ఎనీ ఒక నంబర్ తీసుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1. we need to take, why? Because the pattern here starting from 1, then so here you have to print that number. So after printing the number, what you have to do, you have to increment the number. How you can increment any number in Python? Okay, so either this or num equals to num plus 1. Either of the way is correct. Okay, so either this or this, both are correct. Okay, so I'll make it as comment. Okay, okay, we have to make this also as comments. Oh shit. Okay,
we have to make these lines also comments. Then I am trying to run the code. Let it be 4 lines. Okay, so better you can give the appropriate space over there. Here 2 3. Okay, then it will be looks good. 4. Okay, so this is the way you have to write. ఏదైనా ఇంకిలానే ఉంటుంది. ఏదో ప్యాటర్న్స్ అడగచ్చు ఆర్ ప్యాటర్న్స్లో కూడా నంబర్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో అలా మీరు రాయగలగాలి. సో ఇక్కడ మీకు కొంచెం అలా కనిపిస్తుంది, బట్ ఎక్కువ స్పేసెస్ ఇస్తే ఇక్కడ ఇంకొక డిజిట్ వస్తుంది కదా 10, అందుకని ఆ ఒక్క స్పేస్ ఇక్కడ అవుతుంది. సో బట్ ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్. సో ప్యాటర్న్స్లో కూడా అడిగితే ఇలా జస్ట్ క్యారెక్టర్సే ప్రింట్ చేయాలి, ఇలా ఇలా అడుగుతారు. ఆర్ ఇలా నంబర్స్ ఇచ్చి ఈ ప్యాటర్న్స్ కూడా ప్రింట్ చేయండి అని ఇలా కూడా అడగచ్చు. ఓకే, గాట్ ఇట్. దెన్ సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ట్రికీ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ట్రై అట్ యువర్ హోమ్. ఓకే, 1 1. So here also 1 2. Anyone can try this one, this code. 2 3, and here also 3 3 3. మీకు ఐడియా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కామన్గా ఏముంది, ఫస్ట్ కాలంలో ఏముంది, 1 ఉంది, అంటే ఆ కాలం నెంబరే ఉంది. దెన్ సెకండ్ కాలంలో సెకండ్ నెంబరే ఉంది, థర్డ్ కాలంలో 3 ఉంది, ఫోర్త్ కాలంలో 4 ఉంది. అంటే మీరు కాలమ్స్ ఏవైతే ప్రింట్ చేస్తున్నారో వాటిని, అంటే ఆ కాలం నంబర్ని ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ. గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ప్రింటింగ్లో ఆ నంబర్ కాకుండా హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, సో ఆ కాలం నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు ప్రింట్ చేయగలగాలి. సో నేను మీకు హింట్ కూడా ఇచ్చాను, ఇది కాదు దీనికి ఏదైతే కాలం రీడ్ చేస్తారో ఇక్కడ సెకండ్ ఫర్ లూప్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత కాలం రీడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నంబర్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఈ నంబర్ అని కాకుండా మీరు కాలం నంబర్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయగలిగితే యూ కెన్ ఈజీలీ ప్రింట్ ద ప్యాటర్న్ కాల్డ్ దిస్ వన్. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏం కామన్ ఉంది, కాలం నంబరే కామన్ ఉంది. అక్కడ ఫస్ట్ కాలంలో 1 కాబట్టి 1 అంటే అలానే ఉంది. సో సేమ్ దీన్ని ఉల్టా చేసి కూడా అడగొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ రోలో ఓన్లీ 1 ప్రింట్ చేయమంటాం, సెకండ్ రోలో 2, థర్డ్ రోలో 3, ఫోర్త్ రోలో 4. సో ఇలా ప్రింట్ చేయమని అడుగుతుంటారు. ఓకే, నేను ఒకటి చూపిస్తాను, మీరు ఒకటి చేయండి. ఓకే, ఏదైనా కానీ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ద మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ఊరికే అనలేదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటేనే ఏదైనా పాసిబుల్. ఓకే, అదర్వైజ్ దేనికైనా ప్రాక్టీసే ఉండాలి. Better we can make the lines as comments. It is asking the input. So 4. Okay, so why it is printing 0? I just mentioned here directly from n. I am doesn't specifying any starting range, so that's why it is directly taking from 0. Got it? So this time you will get 1 2 3. ఓకే, సో మీరు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ n+1 అని తీసుకోవాలి. సో అది మర్చిపోతే ఒక కాలం మిస్ అయిపోతారు. అగైన్ 4. ఓకే, సో మై క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ప్రింట్ ఫస్ట్ లైన్ ఓన్లీ 1 యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్,
second line you have to print only 2, and third line you have to print number 3, and for fourth line you have to print the number 4. How or what is the variable you have to print over there? Anyone? A small logic. So ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, R1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, కాలం కూడా 1 నుంచే. సో 1 ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. నథింగ్ బట్ C I am printing there, right? So 1 will be printed, then C value will be updated, then 2 will be printed, then 3, 4, right? Then R value will be updated as 2. Nothing but it is entering into the second row. Second row also you are printing only the column number C. Okay. So you will print all the column numbers 1, 2, 3, 4 like that only. So my question is, how you can print the pattern called the first line contains only the number 1, and the second line contains only the number 2, and the third line 3, and fourth line you have to print the number called 4. So this is the pattern you have to print. How you can print that one? Which variable you have to print here? Anyone? If I replace this with some another variable, I can get the pattern what I have told just now. First line only 1, second row 2, third row 3, and then fourth row. Nothing but if you print that row, yes, perfect. If you print R, then you can easily print the pattern what I have already told. Got it? First row only, it contains only the number 1, and then second row 2, and then third row 3, and then fourth row 4. Then if another pattern I am asking for, okay, let it be, it's pretty much difficult compared to these patterns up to now. So if the row is odd one, you have to print the odd numbers, nothing but 1, 3, 5, 7 like that. If the row is even number, okay, so you have to print 2, 4, 6 like that. Are you understood? Is it clear what I am saying? Anyone? So my question is, if the row is odd one, you have to print the odd numbers only. 3, 5, 7. And then if the row is even, you have to print even numbers. Yes, okay. How you can print that one? Then third row, nothing but odd row. So you have to print, what is the next odd number we have to print? Okay, I hope it's clear. 15. Then fourth row, nothing but even row. So I have to print 10, 12, 14, and then 16. Got it? This is the pattern you have to print. Try your own. Try on your own. Is it clear? This is also very easy. I'll give the clue, I'll give the hint. Okay, so if the row is divided with 2, nothing but that is even row. For this you have to take the values from 1. Okay, if you take the values from 0, then it will be little bit confused. Okay, so take the range from 1 like this, nothing but first row, second row like that, and then up to n plus 1 you have to take. Got it? Then so if the row is divided with 2, that is nothing but even row.
So in that row, you have to print the numbers called even numbers. So for that, better you can take one variable called even numbers and take or assign that even number variable to 2. Okay, and print that 2 over there. Or if the row is not divided with 2, nothing but that is odd row, you have to print the odd number. So better take one another variable called odd number and assign it with 1 and increment that one. I hope it is clear for you. Is my question is clear? If it's clear, we will leave the session. Is my question is clear? So this is the pattern you have to print. First row, nothing but odd rows, you have to print only the odd numbers. And for even rows, you have to print only the even numbers. So this is the question. And the hint is, if the row is divided with 2, you have to print only the even numbers. And if that row is not divided with 2, you have to print odd numbers. So this is the question you have to take. Okay. Try to solve that problem. Okay. I hope the session is very useful for so many of you. If it is, give a thumbs up so it can be make so many videos. So ఈ సెషన్ మీకు యూజ్ అయింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. So many problems we have discussed on numbers, strings, patterns. Either of the three you can get the questions on interviews. I am just telling the logic instead of using built-in functions or already defined functions. You have to tell the logic to the interviewer. Then only he or she will get the idea on you. Yes, they are trying to solve the questions on logic based, not on the built-in functions. Okay, they will get the idea. Okay, then the interview will goes like it's a conversation. Okay, so question and answers say undavu interview ante in case meer ekkadaina stuck aina kuda they will help you. Okay, meer ikkada miss ayyaru. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ప్రింట్ ఆర్ అని ఇచ్చి ఈ ఎండ్ కమాండ్ మర్చిపోయారు అక్కడ, అంటే మీకు అర్థం కావట్లేదు. నేను కరెక్ట్గానే రాశాను కదా కోడ్, ఎందుకని ఓన్లీ 1 లైన్లోనే ప్రింట్ అవుతున్నాయని మీకు ఖచ్చితంగా అక్కడ కొంచెం టెన్షన్ ఫీల్ అవుతారు. బట్ దే విల్ గివ్ యూ ద ఐడియా ఓవర్ దేర్. ఓకే, మీరు ఎండ్ కమాండ్ మర్చిపోయారు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో, అందుకని మీకు ఓన్లీ 1 లైన్లోనే వస్తున్నాయి ఆన్సర్స్ అన్నీ. సో బెటర్ యూ కెన్ గివ్ ద ఎండ్ కమాండ్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ దట్ ప్రింట్ కమాండ్. దే విల్ గివ్ యూ ద క్లూస్. భయపడాల్సిన పని లేదు. అసలు ఇంటర్వ్యూ అంటేనే కాన్వర్జేషన్. మీరు దాన్ని ఓకే నేను ఖచ్చితంగా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలేమో అలా అనుకోవద్దు. దే విల్ డెఫినెట్లీ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద లైఫ్ అప్ టు నౌ. సో నెక్స్ట్ లైఫ్ దేని మీద చేయమంటారు, ఎనీ ఐడియా ఉందా? ఐ మీన్ ఐ విల్ టేక్ అనదర్ సెషన్, or if you want to take particularly on this, we want to take one live, so I will try to do the live on that thing. If you have any criteria like that, okay, it's better to close the session. It's already 2 hours from 11. అరే ప్రాబ్లమ్స్ మీద చేయండి ఆర్ స్ట్రింగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద. డెఫినెట్లీ. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అరేస్. ఓకే ఓకే ఓకే, బాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సండే అయినా మీరు కూర్చుంటున్నారంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ హార్డ్ వర్కర్స్. ఓకే, హ్యాపీ లెర్నింగ్ all of you, and bye bye, and we'll see you soon on the next live. Okay, thank you so much guys. Bye all of you.
Sure, I'll definitely share the document. Thank you so much. Bye, all of you. Have a nice day.